this side of the floor is done by professional, and the other side you see is done by us. Do you see any difference? China? That's what we thought. So हामी अहिले रिसेन्टली हाम्रो डिआइवाईको फेजमा छौँ एकदमै धेरै डिआइवाई गरिरहेको छौँ तर बेसमेन्टमा चाहिँ हामीले मान्छे हायर गरेर चाहिँ एलभिपी इन्स्टल गरेको थियौँ कार्पेट हटाएर अनि त्यो इन्स्टलेसन सकिसकेपछि चाहिँ कति धेरै एलभिपी लेफ्ट ओभर भएको थियो एन्ड देन वी वर अल्सो थिङ्किङ टु डु समथिङ इन आवर स्टोर रुम किनभने स्टोर रुममा चाहिँ फ्लोर चाहिँ केही पनि छैन क्या अनि त्यसपछि त्यो राम्रो पनि देखेको थिएन एन्ड देन वी वर थिङ्किङ वी आर गन डु समथिङ विथ इट अनि त्यसपछि वी थट वाइ नट रियुज दोज लेफ्ट ओभर एलबिपी एन्ड रिसाइकल देम I mean, we could have asked त्यही प्रोफेसनलहरूलाई गरिदियो भनेर बट द्याट वुड बी एन एक्स्ट्रा कस्ट अनि हामी आफैलाई पनि डिआइवाई गर्न मन लाग्यो सो वी डिड इट आवर अनि अल्सो मेरो हस्बेन्डले चाहिँ उनीहरूले गरेको देख्यो नि त एन्ड हि ह्याड द आइडिया अन हाउ इट्स डन अनि इट वाजन्ट द्याट डिफिकल्ट टु बी अनेस्ट तर सम पार्ट्समा चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी चाहिँ हुन्थ्यो लाइक यु हेभ टु गेट द राइट पिसेस लाइक काटेर एन्ड देन यु हेभ टु ग्लु इट एन्ड अल द्याट स्टफ सो ओभरअल डिफिकल्टी लेभल एभरेज भन्नु पर्ला and I know you are seeing two different types of LVP here because त्यो पनि हामीले चाहिँ reuse र recycle गरेको हो त्यो पनि पहिला राखेको LVP हो. Anyways, this is how it looked before and this is how it looks now. So my husband also went ahead and he installed some shoe molding अनि हामीले चाहिँ वाल्समा चाहिँ एक्स्ट्रा इन्सुलेसन पनि थप्यौँ यो पनि हामीले आफै गरेको तर यसको चाहिँ भिडियो खिचिएन बिकज वेयर सो टायर्ड अनि सबै वाल्समा हामीले यो हाल्यौँ so I think it looks good. तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? अनि of course we are doing a bunch of other things which I will be posting as well. But thank you so much for watching.